We are live. Simple. mbokki déglukat yi mën naa dal di santa di leen dal di gërëm di leen dal di jox seen wàccukaay di leen dal di dalalaat beneen programme ngeen dal di àndaa man seen xarit ku nga xam ne mooy Buuba Jallow Fala Bowee ak ku nga xam ne mooy Moussa Fall si kanam tuuti rek ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa dina dal di dugga si amaat lu nga xam ne mooy kontante bu leen fàtte si kanam tuuti rek Lamin Baro wala ne ñeneen ñi nga xam ne ñu si gannaaw di leen dal di text suma WhatsApp number bi pour su leen dal di buggee call si li ngeen xam ne mooy Gam Football Fans TV pour ngeen dal di bokka si lu nga xam ne mooy si waxtaan bi tey dinañ dal di séntu lu nga xam ne mooy first division bi ak second division bi léerante ne mbir waa Banjul dinañ dal di teral ñu nga xam ne ñooy Real de Banjul ñu nga xam ne mooy coach Ibu Jara jëlee léegi yu nga xam ne mooy Gamtel dina dal di dalal tam ñi nga xam ne ñooy Armed Forces wante ne match bi nga xam ne ñu ngi ko dal di séntu diggante Brikama United ak Fortune dina dal di nekk ci samedi bi loolu ñu ne ko fi dal di waxtaane wante ne tam léegi nii tam lu nga xam ne mooy rénovation yi parcs yi gis nañ parcs yi tam liggéey baa ngi dal di taxaw ñu bëri ñu ngi dal di ruumu ne mun naa am nawetaan du dal di am mun naa am journaliste du dal di am loolu tam bëgg nañoo dal di dégga seen ay xalaat am na lu nga xam ne mooy ay gëstu tam def nañ ko fi tam nañ ko fi dal di lim wante ne tam dinañ dal di àndaa yéen foofu tam si biir tokki ñu dal di gis place yu ees yi nga xam ne ne ñëw neen lan la coach Thompson fit wax lan leen dal di pare lu nga xam ne ne mooy match yi nga xam ne war nañ ko dal di am diggante Gambia ak Niger diggante Gambia ak Togo diggante Gambia ak ñi nga xam ne ñooy Kosovo wante ne tam di leen dal di sant di leen dal di gërëm Moussa man dalee laa bàyyi rek nga dal di nuyoo wala ñoo dal di ñaan ñu bari ñu dal di dugg si programme bi. Wow, once again, Alhamdulillah, it's good to be back. You know, Gam Football Fans TV. You are every Friday as usual. Tey nag moom am nañ some very 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 important topics yoo xam ne xam nga dinañ ko discuss platform bi and then like as usual rek at one point dinañ ibi line si number bi dinañ ko paste on si suuf fii nii ngañ call joxe seen xalaat ak seen opinion concerning tey topics yi ñoo discuss. So once again, assalamu alaikum everybody. waaw mbokk yi ñi nga xam ne ñoo ñu dal di jiitu ñu ngi dal di ñaan yàlla suuf seen kaw yàlla nangu seen solo si kaw suuf yàlla may seen ay njaboot lu nga xam ne mooy xoli muñ yéen ñi nga xam ne yàlla ne dal di déglu di dal di àndaañe ñun ñu ne daal dal di ñaanal fan bu gudda ak mucc bu rafet ba pare tam yàlla mu nga xam ne moo amee jaama yàlla ko yàlla dal di tasaare si Gambia ak lu nga xam ne wér na ko Habib xamum ban problème la Hawks dal di am soo nekkee si biti yow mu seetaan Hawks seen match ressource bi nga xam ne am nañ ko seen diggante Marimo tey after 17 games wala after 18 games Hawks dal di am 15 points war ñoo dal di wéccu lu nga xam ne mooy coach war ñoo dal di change lu nga xam ne mooy pattern lan mooy problème yi Hawks parce que ne yaakaar na ne Hawks waroon naa dal di bokk si top 5 bi wala si top 3 bi wante ne tam isi nañ ko nga xam ne mooy Ato Gomez na ñëwi Ato Gomez bi tam dina isi lu nga xam ne mooy positive results. Wow. Hawks, see, Gambian football is a household name. It's a huge team, very, very organized, well-established team. But I legends, I'm actually for your I'm a team on and off the pitch. So definitely, we expect a team of Hawks magnitude to be at least competing for the league. Right? So by hell, down the years, it's been a long time for Hawks work title race. Hawks past years yëpp dañ struggle middle table la o xam nga ñëw ba bëgg relegate fight at it. So am na problème boo xam ne if you are from the outside doo ko mën a xam yaa ma understand but soo nekkee a football fan di nga xam ne Hawks something is not going right benn duñ score goal su bari because my own Gambia the whole first round seetaan naa seen match yu bari yoo xam ne Hawks one of their biggest problem mooy scoring goals te if you don't score goals forget it yow doo mën a compete. I think the Hawks they need an out and out striker comme striker boo xam ne dafa dugal because to be honest duñ play that bad. To be honest dañ play football dañ play because xam nga Hawks they have this way of play dañ play waaye amuñ striker boo xam ne dafa
the fast station up front the hard because Omar Sarr is their main man. Omar likes to play with the ball. He likes to go by the flanks, collect ball, no in. So Omar is not the solution. I think what they have to do when you just strike about him, I'm not patient, muy hard. Because Omar did have movement some, then maybe they could score goals. Why send main problem in Hawks? Man, Sulumagis, moi, they don't score goals. So to score goals is a problem. Lulu Ben, ñaareel bi Hawks you play at a big team, then they racing game. Why I guess then they drop points 400 don't expect. So si suma gis-gis number one priority mooy to find a striker koo xam ne dafa mën a dugal goal su bari pour ñu win. Ok am na yoo xam ne rek mu fa xew within the team man nekkuma si team bi nekkuma si backroom staff bi so am na yoo xam ne soo ko bëggee wax rek yow da ngaa speculate o da ngaa wax loo xam ne leeru la which is not right. Lu ma leer la wax nii mooy I watch them play many times dañuy play good football sometimes you am some defensive errors te loolu du bari waaye lu tax Hawks nekk in this position mooy ñàkk a score goals dëgg la am na maa gis yoo xam ne refali bi helpful leen gis naa ko waaye loolu it's not only Hawks loolu all teams la ñëpp a am loolu sometimes refali bi xam nga yaaxa sa match sometimes sa mu defar ko because léegi-léegi refali mi la penalty boo xam ne baaxul xam nga nga ñëwaat some other day mu fuuf penalty against yow boo xam ne baaxul so loolu boobu moom is out of it but the fact ne they are not scoring goals so nekkee from the outside nekk a fan you can see it nekkuñ di score goals definitely nekkuñ di score goals. Habib dinañ dal di ñëw wala match yi Brikama United at Fortune dal di nekk lu nga xam ne mooy title decider. Parce que Brikama United seen coach bi déena ma ne points yu Fortune drop first round bi su ko gaa droppé second round bi dina leen dal di teg lu nga xam ne mooy pression wante wax nga lu am solo referees yi season bi teams yu bëri complain na Gamtel la Ports Real dafa gis nañ videos yaa ngi dal di ñëw ba léegi like catégorie bi because ñun doon dal di dégg outside the field ne referee duñ doon dal di fay gaay wante ne performance si referee bi ñan ñoo ko dee dal di xool ñan ñoo ko dee dal di review ba pare léegi nii tam doo mën a dal di am 5 different scenarios yi nga xam ne fédération wala referees association bi génnum tam waxa askan mi ne games yi nga xam ne ñu ngi ko dal di play mu ngi dal di bon dinañ dal di try lan na nga foog this poor performance because every week la ni nga dal di jot complain team bu lus ne referee bi penalty bu mu joxe dafa bon war ko na joxe waroon naa joxe red card rule na offside lan mooy problème referee léegi nii. waaw xam nga referee yi emuñ. referee yi dañ gën a amante dañ ëppante caractère am na ñoo xam ne nekkuñ baar referees but am na games soo xam ne soo leen ko joxee it might be a problem so number one mooy dañ war di jël referee yu mag yi for the big games bu ñu wax ne we are trying to give chance to somebody koo xam ne xam nga he's young waaye léegi xaaral ñu make ko chance sometimes mun naa backfire te teams dañuy prepare the all year round for a particular game so indee referee mu yaaxa ko daf dee métti even though referee bi nit la xam nga he or she is bound to make mistakes but at least su nekkee ne jël nañ referee yi nga xam ne moom lañ yaakaar ne ñooy di biggest referee in the Gambia ñuy fuuf maa gi si nga xam ne daabi yu métti because referee si mag yooyu noonu min nañ di fuuf outside Gambia bigger matches so normally maa gis yooyu noonu warta nekk something difficult pour ñoom waaye soo bëggee may chance some young referees yoo xam ne miinuñ those kind of atmosphere they might lose it te suñ ko lose rek one team will suffer te I think ne loolu is not fair so man referee yi moom they are my friends I try to be always positive with them even though sometimes it's hard because man am naa team bu ma support di xam nañ ko I'm a Real de Banjul guy sometimes referee yi def loo xam ne I just lose my mind but within the next hour ñoom lay deka post xam nga under know your referees just trying to be positive while it's hard it's really hard su referee yaxee sa match loolu moom ku la ko wax wante léegi committee referees committee bi nga xam ne ñu ngi amee special committee ñu dee dal di assign tey Ibrahima Ndiaye muy fuuf diggante Armed Forces ak Gamtel ñooñu committee boobu tam like ban liggéey da nekk dal di def si season bi parce que ne lu mu na dal di xaar ba season bi pare ñu ne dañoo dal di analyse all games because am na ñeneen every match den laa dal di every match den laa dal di
waaw am nga referees am nañ seen comité boo xam ne ñoom ñooy promote ak demote referees yi so dama feel ne su referees yi defee yenn façon yi jaay maaj yoo xam ne yow da nga feel ne lii du mistake referees yi am nañ comité boo xam ne ñoom ñoo war a handle that referees yi dañ dee promote dañ dee demote su nekkee yow yaay first division referee you keep on making some costly mistakes for some teams. I think it's fair enough pour yow ñu mën laa relegate, you know, because referee bi mën loo ko the only thing you can do to a referee mooy nga relegate because moom su fuufee loo xam ne baaxul mu defaat ko mu ngi lor team boobu noonu dafa spend xaalis bu bari to compete so yow soo ñëwee nga def errors yoo xam ne it could have been avoided su nekkee one sa is fair enough because nit la te ñun amuñ va Gambia dafa leen mistake but su bëggee deka a trend I think ne the committee should take a step to that ñu gis ne referee boobu noonu suspend nañ ko o waa ngi neen dooleem for a period of time man loolu mooy suma opinion foofu noonu. waaw coach Sana ñu dalee laa sant ñu dalee laa gërëm géej nga fi tuuti rek wante ñu dalee laa bàyyi nga dal di nuyoo askan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu buuba maa ngi laa nuyu di extend nuyoo bi rek si Habib ak suñ fans ñëpp ñoo xam ne ñun ñoo toppa week in week out si Facebook page bi si fan page bi everywhere di also profito rek di jàlle suñ broda di Lamin Baro si dëje brodaam bi you know nekk na loo xam ne laal nañu torop waaye xam nañ ne you know it's a difficult period for everybody waaye dinañ continuer di profiter di ñaanal ku jiitu gi rek yal na ko yàlla aaji ajana incha allahu rabbi dinañ continuer di ñaanal ku jiitu gi rek yal na ko yàlla aaji ajana waaw Sana tey la gis neen Gamtel Keba Touré dal di post nataali Ibu Jora wone ne ñëw na wante gars ñu ne contrat bi ba season bi dal di jeex Jara am na lu dal di jàngee si affaire contact su Real de Banjul wante ku xam Jara xam na ne Jara lu nga xam ne at challenges la tey dina dal di tase at am forces mun naa am nag prepare team bu baax wante ku xam Jara xam na ne daf dee like lu nga xam ne mooy challenges Gamtel nekk nañ position bi nga xam ne nekkul position bu baax like ndax gëm nga ne Jara dina dal di toon foccu ni Gamtel. waaw pour laajte boobu noonu dinaa si kontaan trop pour tontu la loolu buuba because Jara ñoom ñëpp xam nañ ne coach la boo xam ne his records are there to speak for itself ba pare nekk na coach boo xam ne tamit si coach yu mag la bokk Gambia I think ne loolu dañ war a rafetlu loolu pour Jara jël lii di Gamtel right now si situation bu ñu nekk nii loolu du surprise si man because comme nit la nit koo xam ne gëm na li moo def gëm na boppam gëm na li moo def te xam naa ne you know pour mu turn fortune Gamtel bi for the poor season they having right now it's challenging to any coach because team bi very ñu ngi inconsistent in a lot of ways but ku xam Jara xam na ne he's a football brain he's a football man and then you know I'm pretty positive that dina def a good job coach bu nekk ñaari affaire la team si nekk si ay tolof nga improve ko loolu tamit si loo xam ne la si suñu liggéey bokka te foog naa ne ku jël Gamtel right now dafa war a nekk nit koo xam ne gëm nga li nga def and then foog naa ne Jara tamit toppa na team bi lu bëri te gëm naa ne tamit ne dina fa def liggéey bu baax sooy na leen xam na lan la bëgga xam na what he needs to work on right now and I think you know he's gonna do a pretty good job. Sana waa Banjul ak Real de Banjul ñoo am points wante waa Banjul ñoo leen rawee goal difference waa Banjul su leen isilee Real de Banjul daf dee dal leen dali tegal lu nga xam ne mooy World Cup seen last 2 games yi dañ dal di dóor Real de Banjul ba pare wax bi bëri na torop parce que gisoon ngeen waa Banjul mos nañoo play bu rafet fii am nañ that tactique am nañ that defense ba pare Real de Banjul war ñoo dal di
dóor waa Banjul tey ñu dal di dem fourth position like ñaari teams yi waa Banjul nekk bañkat yi Real de Banjul foog naa ne tey surprise mu ngi dal di xaar ni que at least si week bu nga xam ne week bu ne la parce que ne si kanam tuuti Habib dina dal di laal Brikama United. waaw actually ñu ngi am ñaari teams yoo xam ne defend nañ interest simply because Real de Banjul team bu mag la ñu ñëpp xam nañ loolu and this game is Real de Banjul to lose the match and I think loolu dañoo am pour understand loolu Real si game bu mu mën a juga it's gonna be a big game because it's one of the top teams in the country and then te foog naa ne comme li nga wax si waa Banjul nekk nañ team boo xam ne team bu dëgër bopp lañ fii they are all in the first division kenn warta underrate kenn waaye the fact that it's a team that is very young and then and am nañ a young coach boo xam ne he's just coming up into the coaching fray waaye leena lañ war a understand ne mooy it's never been an easy game diggante waa Banjul ak Real de Banjul the games you more just I mean fake it's always very 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 tight and then or waa Banjul could even cause an upset I think Real has to treat this game with a lot of respect and then knowing that waa Banjul will always give them a tough game and I'm also pretty sure that they would not be underrating waa Banjul because on their good day in the office, they will beat any other team. And I think it's a really, really, really game a game of the week because I don't think they're gonna make it easy for Real de Banjul. Habib, game bu nga xamante Brikama United at Fortune nekk na lu nga xam ne mooy derby like ambiance bi Fortune of late ñu ngi win ñu ngi dal di jël ay draw wante ne ba léegi performance dafa dal di des mun na am den dal di sona mun na am team si dañ leen dal di am na ñu leen dal di expose match bi na ko dal di jàngatee Fortune ak Brikama United. waaw xam nga Fortune ak Brikama boobu derby la so derby man suma gis-gis derby moom fom matawut derby ku njëkk a pare rek you have to be up for it derby moom amut fom because ñoom ñëpp xam nañ ne there is a lot at stake because I was lucky to watch the first leg in the Gambia which Fortune won. It was a 4-0 game surprisingly but Brikama dañ jël a red card with a penalty noonu la game bi doore because man for the game was even very balanced ba in the late 30s I think Fortune am a penalty so how ma lan la captain Brikama bi wax refali bi I don't know lu mu ko wax waaye am na lu mu ko wax daal so refali bi daxa ko red card so Bura jël penalty bi score 1-0 the same Bura moo pass Assane Ndiaye second goal bi 2-0 so first half was 2-0 and then it was too much of controversy Lamin Seydi Kanlefo scored a fantastic free kick man for one so the game dafa jeexee 4-0 which was scoreline boo xam ne was unexpected because I was thinking that it's a KG affair 2-1 la moo demee but since guy jël red card Fortune take full control of the game and ñu dóor leen 4-0 so Brikama fàttewuñ loolu xam nga Fortune dafa grow up si kanam Brikama so yëf yi maga xale la so it's gonna be a tough encounter like I said foofu noonu fom amu fa njëriñ team bu njëkk a pare because Brikama xam nañ ne game bi mooy di game of the season for them in a sense ne su gaa yi winee Fortune 4 points mooy des and 4 points league bi dafa open wide up su Fortune winee gaa yi that's a 10-point gap so 10 point gap mun ngaa wax ne Fortune at least 50% or 60 they're gonna win the league with 10-point gap if everything is normal with them seen playing pattern bi nag dafa change. Man, I watched Fortune the whole first round.
the way they were playing in the first round that are different with the second round. So it might be different factors. It might be the additional of these new players mun naa play a part. But basically, the good thing about them mooy ñu ngi hang on nekkuñ di lose. Even game yoo xam ne sax dañ ko war a lose dañoo mun a hang on bi am a point, which is very positive. Because soo xoolee seen game bi against waa Banjul, Fortune waa Banjul, that was a game to lose. Game boobu noonu Fortune ñoo am 1 point waaye dafa mel ni 3 point la because that day was they were not themselves. yaa ma understand. So since second round bi start, the type of play they were playing in the first round was way better. Well, man, I've seen them beat team easy, outplay la in midfield. Why the fact that even when they are not playing well, you get a point, it's still good. So that be my game boo xam ne moom la ñëpp di xaar. Xam naa ne 99% of the other clubs yëpp will want Brikama to win Fortune pour league bi mën a open for everyone because 4 points su fa nekkee loolu is open waaye su fa 10 points nekkee loolu 60 loolu it's more than certain ne Fortune gonna win the league at this time with 10-point gap. So you expect a very good game. Like I said, we expect the referees to come with the best referees and linesmen available for that game because match boobu noonu dina am tense war na am security bu doy comme lu xewoon si first leg bi ak Basori match yi Basori bi su amutoon security bu doy ndekol leneen mooy xew because man maa ngi foofu. So bii moom the best thing mooy sax bii moom star la xam nga nit ñi dañ nekk si kaw duñ jege fil bi noonu. So amee security bu baax rek we will all enjoy a fantastic game boo xam ne ku nekk mën na ko bi. Sana foog nga ne ñaari coaches yi di leen dal di settle for a draw pour ñu dal di play lu nga xam ne mooy safe ndax tam lan na nga fa ne mën a dal di daw seen mind bi léegi nii na Fortune tam dañoo bëgg a dal di ñëw wane ne ñun ñoo fi dal di nekkoon dañ bëgg a make a statement of intention ñu dal di baaxalaat performance and the dominance tam si façon match bi. Well, hello, question now. Sana how many mu ngi struggle with internet. Well, hello, Sana, yaa ngi dégg suma laajte bi. No, internet bi mooy break. Wow, Habib, gis neen just briefly démb rek BK Milan ñàkkoon nañ seen diggante Elite 4-2 ñu nga xam ne ñooy mari moo tam ñu dal di dóor Hawks. First of all, fooguma ne the coaches will want to settle for a draw. Yeah, maa la dégg from you. Waaw mu nga continuer. Waaw Sana mu nga continuer. Yeah, he's struggling with internet. Buba yaa maa dégg. Waaw mu nga continuer nga ne coach si foog loo ñëwee. So you are good to go. Wow. Dégg naa sa laajte bi and I think ne xaw ma ndax yaa maa dégg so le ma dégg just give me a thumb up dina am xam ne doo ma dégg I'm getting you loud and clear comme li ma doon wax rek waaw li ma doon wax ne rek I don't think that the coaches will settle for draw for the simple fact that there's a lot at stake in this game. It's a make or break for both coaches. I think then you understand. This is one of the most important games of the season, and a lot of teams have interest in
this game because the league because I think Sana is having problem with internet today. Wow, Habib, si gàttal rek BK Milan ñàkk nañ seen diggante Elite ba pare tam Marimo dal di dóoru Hawks match si lu nga xam ne mooy war a dal di am dinañ dal di gis ne ñu nga xam ne ñooy Talending United nañ dal di player ñu nga xam ne ñooy Talending United nañ dal di player ñoom Gambia Ports Authority noo ko dal di déggee tam Forces ak Gamtel Brikama ak Fortune Habib ñu dal di dem si second agenda bi mooy Fana Paxi Banjul Paxi Bahut Serekunda East Latina tam the same place la Gunjur dafa daleen doon benn wax moo ne dal di repeat Gunjur ñun si lii wante ne doo ko soo ko bàyyi la xaal over the past 3 years Brikama United the same thing ba pare lu ma mujjee dal di laajte mujjante bi mooy ne ok nga dal di am team yi Brikama United nekkul dal di play fu nga xam ne mooy box bar mun doon dal di play fu nga xam ne mooy mun doon dal di train fu nga xam ne mooy Bottrop léegi jógee nañ Bottrop ñu ngi dal di train feneen bu ma la tee gars yi loolu ban loraange la leen dal di jural ñu ne ma ne the playing surface is very hard goalkeeper si du mun a dal di train lu baax set piece suñu bëgg a dal di train ñu ko dal di train lu baax mun naa am tam east bi tam duñ mun a dal di train fu nga xam ne mooy Serekunda east ñu bëri dañoo dal di koromboole fu nga xam ne mooy Rokas almost nga am almost ay 16 ñu war a dal di train lu nga xam ne mooy Rokas dafa dal di is lu nga xam ne mooy loraange jamono bi lan di am si Fana development si of park si xam nga boo gisee suma maas gi nga xam ne duñ dee mostly time boobu ñun normally ñun duñ dee criticize about the way our football is going and stuff like that boo gisee lately ma lose suma mind dama xam di implications yi nga xam ne moo si nekk lu tax suñ park si nii gars yi defaruñ ko on time bañ agsi foo xam ne it's becoming a problem man suma maas gi lii moo ñu métti boo xam ne I can't even explain naka la ma naxaree 6-5 imaginal Serekunda East zone bi how big that zone is nga ñëw west nga dem Banjul nga dem Brikama so park si yëpp dara baaxut dara parewut because of few people ñoo mismanage phone or ñoo neglect ñoo ko neglect bañ put ñu in this trouble ba nga xam ne even zonal sax fan la moo amee because if there is no nawetaan zonals du mun a am te zonal su amut nawetaan amut ak nu Gambia métier imagine how many kids ñooy nekk in the streets because there is no football so only community yi nga xam ne ñoo only muy vibrate boobu mën nga def sa muy vibrate silent nga ko def silent sa mobile bi ok so only nga gis ne only community yi nga xam ne ñoo am ay small parks ñoo mun a play local nawetaan so meaning the main nawetaan zones yi fan la ñoo play so lii moo tax Brikama lu ñu la wax dëgg la because goalkeepers yi am na fil yoo xam ne doo si mun a train doo si mun a def sa normal setup training mun ta nekk buuba nit ñi people are in the 21st century it's about time ñuy play with good pitches so the fact ne few people ñoo tax the whole of Gambia to be in this problem loolu lu ñu war di discuss la because dafa nekk loo xam ne warta xew it's not fair at all su nekkoon ne sax there were no funds ñu xam ne ok amuñ dañoo góorgóorlu but the fact ne ñoom wan nañ ñu ne dem nañ ñu jox leen xaalis baa ngi nii fi leen ko spend ak fii bi ñëpp kontaan di jubileet ba tey amut Ibu Faye wana lu leer Ibu Faye génne na mu ne it's a total failure we all had it ñëpp dégg nañ ko so moom mu ngi assume ne let's expect the parks to be ready by February buuba February so meaning buuba then there will be no football te February bi sax nekkul loo xam ne is guaranteed ne by force dafa pare in February te su paree February wante lan moo tax ñu war a laajte Ibu Faye su fekkee ne woon Bakary Jammeh moo dal di jiite woon
those projects after Kaba ñëw jiite lan moo tax Kaba wala Bakary Jammeh fekkante waxum kese fu nga xam ne mooy i soxna gay dal di ñëw lu nga xam ne mooy askan bi. Well, the problem of our journalists, unfortunately, is very sad. Danga invite nit sa platform nga war ko like li nga xam ne moom la nit ñi bëgg a dégg nga xool like moom lu mu bëgg a dégg yow soo invite nit si platform like ko contracts yi ñoo leen ko jox ak naka ngeen joxee gars yi contracts yi and what was the amount of money involved waaye nga invite nit sa platform di ko raay Ibu Faye sax dañ ko tooñ Ibu Faye waruñ ko like ñoom ñu gars war a like ñu ngi fa waaye laaj ñuul Ibu Faye nag is experience soo ko laajee daf laa wax lu mu xam waaye lu ma neex si interview bi yëpp mooy lu mu d'accord ne is a total failure loolu moom wax na ko point blank is a total failure waaye man lu ma si gën a métti mooy impact bu moo cause in our communities ak society man foofu laay xool. wante Habib taloon nañ fi ay lampa Brikama Serekunda East Serekunda West Banjul tey because yow forward naa la Nathalie Busumbala Serekunda East waxtaan naa ku nga xam ne dafa dee bër bu set wante tey fan la gaay taxaw fan la paak si taxaw muy West muy Gunjur muy Busumbala muy fan la liggéey toolu tam gis nga buuba suñu gaay dañu war a bàyyi naxaate bi doo sampa taax te amut foundation loolu xel nangu ko yow naka ngay waxee ne da nga spend 11 million on floodlights yoo xam ne nekkuñ original floodlight because lampa yooyu dafa ute yu stade yi duñ benn de lampa yooyu leerut comme lampi stade de no te lampi stade yi nga nuñ yàggee lampi stade yi ñoo gën a leer lampa yooyu fuuf ñu ne dañ fa spend 11 million buuba dañu waxante digga 11 million yow naka ngay spend 11 million si ay lampa te paak boobu amut plain field loolu xel nangu ko yow balaa ngaa sample light naka ngay fani seen néeg te sample floor be yooyu yëpp amut fen yooyu naxaate la yooyu yëpp naxee mbaw la balaa ngaa sample lampa si ministerium o si stadium dafa fekk am na fu nit ñi play yow plain field bi baaxul dara baaxul nga defa light ci leerul 11 million dalasis ñu loolu lañ fa spend extra $2 million for administrative cost. So those is 13 million down the drain. 13 Gambia, they can poor. What do for 2 million? Gambia is a poor country. Can what do for 2 million? Nuna Gambia, dangadiga a million. Come on. Well, Moka Ibrenda de Fate, Munina dal call plus 4670471310 plus 467047913110. Habib, wax nga lu am solo. Waxoon naa la ne dinañ dal di laajte pour ñu dal sa cër. Laajte naa KMC Major Talib Bensouda mu nga xam ne moo amee KMC. di def liggéey bu rafet fu nga xam ne muy KMC. Roger Mali dal di def liggéey bu rafet fu nga xam ne mooy dal di def liggéey bu rafet fu nga xam ne muy Banjul. KMC bu ko leen laajte yéen naka ngeen dal di saaganee si Serekunda Pagi Serekunda East Serekunda ak Pagi Manjai naka ngeen dal di saaganee pour amuleen lu nga xam ne mooy contrôle Habib yaa maa diga am nga suma xale den digal booba maa diga waaw soo ma ne KMC itam isi naa leen si fànnaay parce que ñu bëri na ne paak si ñoo municipalité ñoo ko war a dal di amee so si loolu KMC ñoom parce que dara di dal di bàyyeekoo si National Sport Council dara di dal di bàyyeekoo si Minister of Youth and Sports comme ni ñoom daal amul benn chain of communication amul benn waxtaan bu nga xam ne dal di def kon ñoom tam lu Ibu Faye waxee ñoom tam accept ne it's a total failure parce que mënut a dal di jàppa the people responsible of this because xam ne paak si am nañ problème dégg nga wax bi wante ne tam government bi tam involved gars yi fédération bi tam
involved guy National Sport Council that involved guy kon su fekkee ne KMC nu mu dal di rëyee problème boobu gars dal di am loolu ñoom tam kon dafa dal leen dooni loolu moo xew si wàllum Banjul seen mayor mënut a dal di jàppa lu nga xam ne mooy football wala dal di xool lu nga xam ne mooy park si loolu moo dal di xew fu nga xam ne mooy Brikama loolu moo dal di xew tam fu nga xam ne mooy Basse kon si gàttal dis municipalité tam ñu noo dal di wax ne ñoom tam mënut a dal di jàpp seen loxo si affaire yi park si parce que ne fédération bi government bi National Sport Council boolewut gars yi si lu nga xam ne mooy problème bi Habib. waaw loolu buuba loolu même loolu li nga wax ni dëgg la xam nga tey boo gisee ñuy oo GFF si park si that is a reason GFF kenn waru ko oo si defar park municipality bi ñoo moom park si ñoo war defar park si ñëpp xam nañ loolu boo gisee ñu oo GFF si liggéey park si ñoom ñoo dem Rosia liggéeyanti fond wane ne ñoom they need funds to defar park si FIFA jox leen xaalis leen FIFA joxutoon xaalis kenn du wax park di oo GFF because park si yëpp am nañ comité yoo xam ne ñooy doxal nawetaani zonal si I understand ñooñu should be held responsible ak KMC or BCC or Brikama Area Council but the fact ne our football authorities dem nañ FIFA jox leen over $1 million plus pour ñu defar park si lii moo tax ñun ñuy oo GFF si mbiri park si otherwise kenn du oo GFF si park si you either blame the municipality or nga blame the local committees because these Nawetan zones also they need to be looked into because they are receiving a lot of money kenn gisut fan la ñoo dugal xaalis bi Nawetan qualify round soo demee Serekunda West Interhouse dafa di am every school dina fay 5,000 or 8,000 Habib dogu mo la sa wante KM si seen waxtaan wax ne ma ne fekk neen ay advertisement si biir park si muy affiche muy gamsel muy kiwsel xamul naka lañ fa dal di ñëwee fekk ne fa ay cantine si boori park bi te loolu yëpp su war a dal di am ñoom war nga ñëw dal di diisoo lu nga xam ne mooy KM ministre bi xaw ma na Bakary Badjira na ko fa dal di nekkoon musul naa dal di dem too wante ne last minute dañ dal di involve KM ne ñu dem bëgg dal di dem too Mboyo Field yow bàyyi nga yëpp de nga ne yaa ngi xool lu nga xam ne mooy Mboyo Field te KM ñoom ñu ne teeluñ ta jal di jot lu nga xam ne mooy announcement bi KM tam wax ne tam comme ni la ko daal di waxee this local organisation committee ñoom tam duñ dal di ñëw si KM sax parce que xaalis gaa dal di amee si gate ticket si war naa dal di dem KM wala ñoo dal di wone KM lii leen dal di am wante KM si ñu ne ma ne only time su zones ñëwee wala su nawetaan ñëwee ñoo dee dal si la gaa dal di dem den dal di soxla lu nga xam ne mooy ndimbal ndee la ñu dimbal wante KM ñu ne apart from ñaari occasions yi muy zonals ak nawetaan KM dee dal di gis those local organisation committee ba pare tam ñu ngi dal di def lu bari si biir parc yi nga xam ne tam àndutaan lu nga xam ne KM teral na ko. waaw KM mooy borom park si borom kër ak lu yaskat duñ benn man you cannot be doo mën a ren suma kër and then di ma wax what to do KMC gis nañ luy xew si park si yëpp nëbbuwut is de diggante KMC ak Serekunda West xam nga ne soriwut dëgg amut lu fay xew te xamuñ ko o buñ ko xam because KMC ñoo moom park bi su leen neexee ñu koole ne leen hey kaay leen KMC meeting they will come su ñëwee ñu laaj leen yéen xaalis bi ngeen am down the years fan la dugal from qualify round to nawetaan proper boo dee su fa amee dañ fay ay 25 grand how many inter house ñoo fa dee am alors ak ñoo xam ne dañoo ñëw fay paak bi benn 500 pour play bari na Habib dogguma la sa de KM te wax ne ne tam waa restaurant association bi dañ leen dal di boole seen mbir loolu moo tax léegi stone bi nga xam ne defoon nañ ko bu fa zone KMC ñu fa dal di teewee woon maaji Ports Authority ak Elite dafa waroon a play si stadium yi benn samedi wante foofu bëre moo fa dal di am maaj boobu dafa dal di am munde parce que ne bëre
bëre issue li nga xam ne mooy xaalis kon naka la bëre dal di organiser am ambiance ba dal di launch website barki Demba ba ñoom léegi suñu waree bëre stadium dinoo dal di cancel football tam ban lan la bëre def lu baax lu nga xam ne football ñu ko gofaan di football house lu nga xam ne war nañoo royee si wàllu mbëre parce que fu mu nekk nii ñoom ñooñu ñu ngi dal di def lu nga xam ne mooy foundation lañ so wante fu naa KMC dañ dal di jum parce que lan boobu yaa jamee moo ko dal di maye yaa jamee fa bëggoon lu nga xam ne mooy bëre wante ne tam parce que ne mu ngi biir KM ñoo ko dal di moom wante si gàttal lan la bu ak loolu lamba dal di def ifin seen promoters yi seen fast bi daf dee fees step waaw xam nga bëre dafa utee football bëre is ours bëre is a local thing yaa ma understand so nit ñi moomuloo leen nit ñi am na seen xol they will go to where they want to go bëre nag dafa nekk loo xam ne dafa jege nit ñi in Gambia people love it and the amount of time lu gaay dee wax si bëre because bëre day am seen plateforme yoo xam ne is strictly bëre dañ koo wax nit ñi di ko dégg ñu ko wax and then ñoom even without the stadium am nañ seen des local arena yoo xam ne bëre dafa di am on weekly basis yaa ma understand fan base yi bëre dafa rëy in the Gambia loolu dafa yàgg depuis cuk soo la yee paye ne la wax ne bëre moom dafa nekk loo xam ne bëre suñ culture football nekkul suñ culture moo tax those into football they have to do more pour ñu mun a indi nit ñi ticket yi bëre moo gën a cher ticket yi football ticket yi bëre even face à face da ngaa fay waaye lu ma nanga wut mooy di jël a GFF recognized league game jël Maaji Port bi yóbbu ko golf project for free indi bëre bi si stade bi man loolu daal man jaxal si stade boo xam ne already day wax ne it's not good enough for football I think ne defar arène moom pour mbëri war naa gaaw pour ñoom ñu am seen on arène nga xam ne digga ñu mun ñoo bàyyee suñu fil because Gambia amuñ fil right now te the only stade bu ñu am mooy Bakaw so man moom loolu d'accord ma si ñu génnee Maaji Port bi stade yi yóbbu ko because comme ni nga ko waxee it's all about the money gars yi bu dee dañoo fay baax dañoo fay GFF seen astafurlah di nga fay stade bi seen comité bi they pay them good money so bu dee dëgg la they are doing a fantastic job because ñoom am nañ nit ñoo xam ne every day they talk about bu dee from different radio stations waaye yaa gis ne in Gambia people will just talk about the local news ñu wax 2-3 minutes or 5 minutes and then you go to international you spend more time talking about Messi ak Cristiano or Manchester than what is happening in our league bu dee amul loolu nag bu dee ñoom dañoo wax about Gambia 1 hour man every day ñu yónnee ma linki interview bu dee boo xam ne 45 minutes 1 hour yëpp li ñuy wax mooy affaire yi bu dee Gambia waaye ñun we talk about our sports 5 minutes also and then you skip to international football boo xam ne Habib wax nga affaire yi xaalis ba pare ñaaka pare paak si tam bokk na lu nga xam ne mooy FA Cup bi du dal di am because FA Cup bi da ngaa dal di gis benn third division team dal di bàyyi ko Brikama dal di war a dóor Waali daan third division team bu bàyyi ko Fuñi war a dal di dóor Real di Banjul loolu du dal di am Omar Sy trophée bi tam du dal di am loolu yëpp ñaaka pare paak bi tam moo dal di tax wante léegi budgeti paak bi budgeti FA Cup bi ak Alaaji Omar Sy la ma tax loolu isuñ ko di ko dal di delloo si liggéey parce que Players Association ñu dal di nekk collaboration ak competition department pour dal di award player of the month léegi de player of the month góor bi dina dal di fay 1,500 jigéen ñi 1,000 wante lu ma bëgg a dal di laaj moo ñu ne dégg naa wax si suuf ne lu noo dal di fay medical teams dafa dal di tuuti loolu dégg naa ko ba pare loolu su na ko dal di fayee du la mën a dal di delloo sa kër sax loolu am la waaw loolu dafa am dal di amee lu xew waaw man bu ñu aga man like I said ñun duñ dee investiguer dara pour xam nit ñi ñooñu óol di ñu man déema dama taxaw ñu xool ku ma xool mu si stade balaa Maaji Hawks bi di stade la ma xool ne ma li ngeen wax seen plateforme bi dëgg la mu ñu ne ma 600 la leen dee fay meaning 600 is the figure so depending on how many medics are on the ground noonu leen ko siyaay if there are 5 of them
600 divided by 5. If there are 6, then code divide by 6. So we mean kuneka 100 line. If there are 4 in number, then code divide by 4, kuneka 150. Okay, my is good la neka. My good la. Yo so deke tabokoto, yo amone Gambia public transport is a problem. Mute denjega wacha bala 910 mute wacha ni. So yo so fe 150 nga wala jibe tabokoto. Town trip is out of it. So you danga dox distance bi dembe traffic light del fa moto mu in la Westfield. It's difficult. So $150 for medics is unacceptable. Lolu hell nangu ko. The medics ñu ne ñu lay jaay ticket ci stade bi. Ñu oye help us. Then they go home with $500. Ñi nga xam ne ñoy jaay ticket are going home with $1,000. Te lu gëna funny mooy those people selling tickets at the games before this night matches duñ dee seetaan GFF League because man from Basori to Gold Project I was watching the league first and second division doo leen fa dee gis but because if you go to the stadium you get paid $500 or $1,000 duñ dee manki they are punctual every game ñu fa because they're getting money so medics yi nga xam ne dañ dee dem ba Basori ba Gold Project ba Kiti ñu fa def nga na fay $600 for a group of them lolu man sax I cannot even understand that yenay buba yenay nit sa xol sax waru la amee lolu ñoom ñu ma won ni they just love the job but if not ñoom dañoo toog $600 for 4 people or 5 Habib lolu moom war nañ ko jëlaat Habib soo waxee medics yi dañ dal di jógee Red Cross na fan la gaa dal di jógee ñooñu dañ jógee Red Cross fu gaa jógee basically xaw ma fan la ñuy jógee waaye xam naa ne ñi mooy ñoo xam ne am nañ at least xam-xam si first aid thing waaw because Gambia most of the medics yi nii jaar nañ Red Cross loolu moom ñu si ëpp yëpp fa lañ jaar so actually nag du ma wax loo xam ne xaw ma fan la ñoo jógee waaye one of them call na ma démba moo ma call ne ma li ngeen a wax si forum bi mu ne ma ko mu ne ma digal mu ne ma sometimes sax man dama lay génne suma xaalis ma jox leen ko ma ne ko ok it's good to know mu ne ma lii mooy xew 150 nga dee am léegi sax 125 depending it all depends on how many people are on the ground so loolu yow nga taxaw di nekk a helper at the gate nga am $500 per night so yow from Thursday to dimanche yow am nga $2,000 so ñu dee am grand ñu am nañ $4,000 Gambia loolu is a salary la so medics yi moom amuñ dara amuñ lekka amuñ naan amuñ transport ba pare nga jox leen 150 so booba loolu foog naa loolu tam war nañ ci wax because dafa am ñoo xam ne amuñ fu ñoo waxee amuñ fu ñoo waxee pour nga wax seen naxar ak seen frustration so it's sad very sad waaye loolu moom JFF war na koo seet dina gaawee mu fexe mu jox gaay ba pare léegi am na médic boo xam ne play mun naa gaañu mu àndaa yow lopitaan ba Banjul au Kanifing and médic bi du fa jógee fekk amuloo attention from the hospital so yow mun nga fa nekk couple of hours doo ñibbi doo am lekka doo am naan which is sad dafa sad loolu dafa sad 150 naka moom loolu moom gars yi war nañ see dugal xaalis nu mu gën a gaawee ok kon loolu yëpp war naa dal di leer système su moo dal di start pour ñu mën a dal di xam figo si référence dal di naa fay sécurité bi medics si loolu yëpp dal di leer parce que ne ñoom tam medics si tam mun nangu ñu dal di use gars yi parce que yaa ngi na Habib war gars yi seen boss yow ku la kooku war naa xam ne lii den dal di war a accès parce que ne foog naa fay ne dal di budget season bi yëpp yaa ngi understand ñu ne season bi yëpp medics ñu leen jox mën a am 60,000 wala ñu jox leen nangam so like all these figures Habib has to be understand dafa war a dal di leer because yow waaye mu ne war na may sax mu ne ma covid money bi ñëwee mu ne pour ñoom ñu am seen share was really difficult mu ne dafa mel ni sax ñoom they were begging them to get their share mu ne ma pour ñu am seen share si covid money bi was really difficult they have to write and write they have to follow up and follow up and follow up mel ni sax ñoom pour bokkuñ woon ci those listed mu ne ko mu ne ma pour ñu am suñu xaalis si covid was really difficult booba a lot of things are going wrong in our system because ñeneen ñi duñ ñeme wax because soo waxee dina xoolee as an outcast or bon
and they will all rally against you to fight you. So this is the problem. You know, it's sad, very sad. You know, why like I said, our journalists on the ground war nañoo seen boppa because léegi nit ñi suñ amee problème duñ leen dee call dañoo call somebody like me or ñoom Saul or yow or Sana. Man duma journalist, Sana Yafa di journalist, Saul Swiss di journalist. Lu tax nit ñi di ñu call ñoom di ñu wax seen problème ñuy romba foofu noonu ñu nga xam ne seen liggéey mooy journalism. You know, they have to be there for the people. They have to speak for the people. They have to defend the interests of the players, the medics, the coaches, and the referees. You know, we expect the journalists to do that. Why you know, how many romba guy did you call man do my journalist boba? You have we just love our football. Why some of these people they lost trust on our journalists. Most of this breaking news ñu leen ko dewa because xam nga ñun bokkuñ ci benn kabudu bokkuñ ci benn groupe and dinañ ko wax comme ñoom ni ñu ko waxee ñun xam nga ñun duñ sos mboolem lu ñoo wax daf ñoo leer refal yi seen problème bu ñëwee di same thing fayuñ leen woon for the whole of first round si laa xam ne sax refal yi si are paid $800 and then they deduct $100 pour seen xama welfare box boo xam ne nekku di exist, you know, so which means refal bi is having $700 per game. So play 4 games, 7 times 4, 28, 2,800 in a month. Okay, the guy standing at the GFF gate, could buy ticket from Thursday to Sunday to Dimas. Dafa am 4,000. Mu koku mu opat refa bi fay. Te xam nga ne jaay ticket nekkut skill. Anybody can do it. Helper nekkut skill. Anybody can do it. How comes ñu taxaw si bunta bi ñu am 4,000 ñi di am 2,000 in 4 days refa li kuy play 4 games a month mu am $2,800 te refa li bi mun nañ ko see dur ba mu bugga de mun nañ ko see gaañ mun nañ ko see dama with all the risk kuy taxaw you know from Thursday to Dimanche mu fa la fay xam nga boobu yooyu yëpp war nañ ko seet, you know, so da gis ne you know waru daal it's very unfortunate. Habib waxtu ba no dal di jaamu si wante ne Gambia Football Federation seen page bi ñu dal di yëgal ne test match yi nga xam ne war naa dal di play biir Turkey dinañ ko dal di wone si seen lu nga xam ne mooy seen plateforme bi ñu dal di yaakaar ne tam connection bi dina dal di baax first match bi ëllëg la diggante Gambia ak Niger 5 o'clock Gambian time bii mu ne dina ko dal di wone yëpp su dal di demee normal wante Habib, you know, like I'm in love with xam nga like dimension bu bii dal di ici xam nga at least ñu ngi dal di am tuuti clips yaa understand tey waroon naa dal di wax coach bi at Omar Colley mu naa mu def ko tey wala ëllëg, you know, so foog ñu dal di wax si affaire yi camp bi Thompson fit mu ne place yu yum dal di yum dal di ici wala place yu nga xam ne tam joxat na leen chance comme ni maybe like ñoom Youssoufa Ndiaye ak ñoom Moussa Juwara mu ne bugga na play bu mu dal di jox sa chance nga dal di wone mu ne tam Gambia am na lot of players loolu moo tax tam ba léegi ñu bari ñu ngi dal di mer la moo tax oyum kii wante daal mu ne place mu dal di oni there is lot of quality am nga so much daal mu fa ku nga xam ne mooy sees bi mu ñu dal di tukki woon fa dal di amoon nga xam ne mooy corona wante tey defaat na testam bi léegi nii wér na at jaama dina dal di dem ëllëg Dembo Dabo tam timam bi tam bàyyi ko Belarus foofu moo tax wante ñaari place yu la ñu dal di manqué witaat loolu tam 24 place tam ñu fa Baboucarr Gueye egsi na fan yu romb nii Adama Jaaju Baskets moom tam egsi na so place yëpp dali na noo egsi bi pare tam di kam ni ko Tom dal di waxee mu ne is fantastic taaj naaj baa ngi dal di tànga hotel baa ngi dal di neex so I mean so lu mu ñu d'accord si Thompson fit mu ne su dee dal di wax affaire yi Gambia match beneen dikka bi FIFA ranking tamit ñun amul ñu italu ñun yaa ngi understand ida kooku mu ngi 7 position ci FIFA ranking bi o mu ngi 12 ñun we get to get this text si test match Habib bàyyi naa si xel dara ma ne like yeneen dikka yu ko mun seen under 23 bi seen under 20 bi ñu ngi dem test match yaa ngi understand kon ñun tam Habib especially nga xam ne ñu ngi dal di struggle suñu under 17 bi ñu ngi dal di struggle suñu under 23 bi tam Windows si su dal di amee mun naa am ñun suñu place yaa ngi dal di play si ligue bi
wante soo dal di xool si under 17 wala under 20 bi tam as a coach mun ngaa daal di start di regroup yaa ngi understand so we make the best use of this Habib sa jàngat si lu nga xam ne mooy friendly match yi nga xam ne Gambia ñu ko war a daal di am biir tokki waaw friendly match si moom dafa nekk loo xam ne dañ ko rafetlu te it's a positive thing because Gambia there was a time we hardly played a test game. So ba léegi ñuy play ay 2-3 test game loolu dañ ko rafetlu and then we will say a big thank you to the authorities for doing such te lii la Gambian si dem jooy dañ bëgg suñ team bi di compete ñu mën a xam suñ players yi seen strength ak seen weakness nga xam ne léegi coach bi nu moo doxalee nii su pigee team da nga ne waaw bu ba dee nañ ko waaye bu ñu ko mayee chance doxut I understand because dañ ne coach bi may na chance to everybody so yéen spaagu leen yaa ma understand dégg la mënut a change the whole team am na ñoo xam ne moom by and force dégg na go loolu moom dafa leer waaye at least di fact ni rek may na chance other players ñu ñëw si team bi play test match si loolu is a positive thing when it comes to Bibi ku xam Bakary Bi Balde xam ne is a professional man xam naa Bibi fekk nekku jeexe you know I know him when he was a teacher he's always been an excellent guy in whatever he's doing waxam bariwul he got manners and he's a professional that guy knows what he's doing so moo tax bu ma gisee mu travel I was really happy and the guy behind the video is I think something Touré kooku tam war nañ ko wax liggéeyam rafet na ñoom ñaar as a team they doing a fantastic job ñu ngi jox Gambien si luñ bugga lii lañ yaagaa jooy transparency di xam luy xew people want to know what's happening with our team that's all it's not difficult and Bibi is doing just that Amadou Oba was also doing that with the under 20 so I gis ne we have the personnel am nañ nit ñoo xam ne mën nañ ko def it's about just ne rek saay bu team bi travel nen travel with ay team boo xam ne dañ ñoo wax lu fa xew yëpp ama understand ok fii am wante Habib soo waxee ne da nga wax lu nga xam ne moo fa xew yëpp dégg naa la place yu bari nga ne ñu ngi dal di dugg si élection iya léegi la nit ki war a dal di taab xaalis si nguur bi pour rotu AFCON bu dal di am wante lan moo tax kon yaa ngi wax ne lu nekkay dañ dal di xam lan moo tax ne kon is very difficult ñu war a dal di xam players yi seen match bonus si ñaata la seen travelling allowance loolu dañ ko war a dal di lu ma dañ ko war a dal di feeñal waaw foofu sa laa bëgg a ñëw because currently tey am nañ breaking news ne xaalis nekkul ci camp bi nekkul loo xam ne is a made up news we received this news from Turkey ne players yi seen match bonus yi ak seen kutukat la yëpp nekku fa that was the reason boo gisee Cho demutoon Cho was in the Gambia trying to figure out how to naka la xaalis boobu dañ mën a génnee pour mu mun koo yóbbu pour booy mën a am seen xaalis lii nag baax na mu leer ne the government is responsible government owns national team so government moo war a génne xaalis bi nii so Cho all along nekkul Turkey waaye tey am nañ information ne Cho is on his way to Turkey ñu ne boy some of the boys were not happy because send my bonuses ak allowances was not there so waaye am nañ info ne tey Cho will leave Dhaka to fly to Istanbul pour mën a sort out those money issues which is unfortunate it's very unfortunate because man war naa ko gaay I told the authorities ma ne leen at bi ati election dama ko de wax si different platform ati election la campagne yi Gambia pour Cameroon dafa war a door as at now gaay def seen studies ñu xam how much millions la Gambia soxla pour dem AFCON in Cameroon loolu JFF ak the ministry dañ ko war a gaaw a sort out because at bi our government dafa dem election te ñëpp xam nañu Africa any government buy dem election you want to win te di nga spend xaalis bu bare just to be there to be on the safe side ñun suñu gars yi war nañoo xam ñaata amount of money leen nit loolu mu tegee boor before you go to election because election December la AFCON bi January la so pour ñu avoid any delay ak any problem suñu xaalis si AFCON bi nañ ko paqueté tegee ko boor nga xam ne boobu we are safe no matter what happen we are going to AFCON waaye suñu xaaree ba last minute government spend lot of money on politics xaalis du am it's gonna be catastrophic te bi exemple la just a normal campaign in Turkey baa ngi delay ba Cho have to wait until the last minute
muy soog a mën a fly with the team te baax bu ñoo spend ci campaign bi in terms of allowance ak bonuses mun loo ko emale ak the amount of money bu ñoo use in Cameroon boobu over foofu boobu mooy over foofu xam nga so to be on the safe side GFF should launch this road to Cameroon early su ko defee ñun ñu mun a xam fan la squad bi toll ak how much money do we need suñ ko defatee rek dinañ si am disappointment te going to the AFCON for the very first time ngay am disappointment loolu is the biggest I don't even know what to use waaye loolu war nañ ko mën a avoid te ni nga ko mën a avoid mooy ñu gaaw a start suñu campagne bi seet how many players are going ñu xool the whole entourage seen allowances seen match bonuses hotel bu ñoo stay yëpp ñu xam ne dañ nit nangami million because it's millions anyway it's going to be millions suñu xaaree ba last minute du baax simple campaign at Turkey allowance yaa ngi leen man bu ma gisee ne Cho demut Turkey xam naa ne am na lu des because Cho cannot go there and look at the boys te amut xaalis bu ñu leen jox du ko def Cho xam naa ko bu baax def loolu so alhamdulillah ñu ne Cho is on his way going which is not right yow soo mënta joxe allowance doy ak bonuses yow naka ngay prepare pour AFCON Habib yow sa liggéey nekk na si affaire tourisme sa liggéey nekk na si affaire éducation keneen liggéeyam nekk na si kaaraange réew suma jabar docteur la ku nekk am na lu nga xam ne mooy sa cër lu nga play si sa réew like wante ne tam élection maa ngi dal di dugg si fu mu nekk nii nit ñaa ngi dal di ut lu nga xam ne mooy voters card wante political parties yi ñoom tam dooragum campagne lan moo war a dal nekk seen message si fànn sport ñoom tam naka la mën a dal di sukkandiku lu nga xam ne mooy sport muy bëre muy basket parce que ñoom tam dañ war a dal di am cër nekku ne jàng bi kese la nekku ne wér-gu-yaram bi kese la nekku ne tourisme bi kese la tam wante tam sport parce que ndaw yaa koo dal di doxal lan la UDP am pour seen benn message lan la ba ma jël assist wala ngaa ñu ba ma jël assist masal loolu laa gis nii waaw so lan la gaay am political parties yi waa hello assist waa hello asalaamaaleykum waaw waaleykum salaam ma ñu laa dégg ma ne ñu ngi nii la na nga def ma ne ñu ngi si koom rek danka training la jógee nii waaw loolu laa gis man tey maa ngi daw naka ma ne dinaa ñëw si programme bi dégg borom baax nga waaw na ngeen fi yow maa ngi dégg seen waxtaan bu yàggu nii waaw so li ngeen nekk loolu moom yow is very good xayu tamit maa ngi dégg ñu doon wax si yëfi gars yi si yëfi médecine si yow lu nekk di fay gars yi ak yooyu noonu loolu moom comme nu ko abi waxee noonu ko waxee rek loolu moom is not right parce que fu mu nekk mënu ma understand in this day and age kuy jógee soo seetee li nga war a fay dem ba ay stadium rek loolu dafa sakatuma ñu wala jox ay $100 dalasi ay dem no dalasi na wala jógee sa kër wala fay eega bi foofu noonu loolu dafa gala trop après man tam maa ngi am na benn story moo nekk di dégg maa ngi dégg tooki foofu noonu ñu ne problème mu fa am waaw si yëfi gars yi seen campagne allowance ak seen match seen toy leen seen xaalis ak dugal nañ digg maa ngi dégg di ko wax ak man mënuma understand loolu mënuma gëm ne dégg la because leena xaalis bu ñu nekk di gis GFF xaalis bu gars yi jël yëpp from FIFA ba still now ñu ngi dem di am problème boobu noonu pour ñu war a fay ba ñi war a wax ne ñoom duñ play su ñu leen di wutee seen xaalis so loolu xam nga how to this waaye su fekkee ne loolu dafa nekk di xamoon loolu is going to be a big problem la ñu am big problem moo nekk di xamoon waaye lan moo tax ñu war a organise training camp bi bu ñu xamee ne loolu noonu amul xaalis bu organise training camp oyal gars yi Gambia nga organise foofu test match ñu play Gambia test match ñu jeex comme Sénégal ñu gars yi nekk di def di play bi Sénégal waaye tamit leneen mu si biir Gambia amuñ fu ñëw play amuñ camp bu ñëw play exactly so loolu ñun fu mu nekk ñun te ñu ne dañ qualify pour def African Cup
ñun am na this is a big problem. So players yi ñu ñëw si national team bi nii nga ñëw first day yow xamagoo dara sax ñu ne la lii moo fi xamoon xamoon nañu naka la gaay di gisee lii nii da nga ne ndax ñi leen serious ndax ñi serious man foogoon naa ne ñoom lu gaay yi oote foogoon naa ne lii génn na si national team bi before because man maa ngi fàttaliku ñun long time bu ñoo leen play fii nii soo leen dem Belgium amuñu woon xaalis pour fay hôtel bi xaw ma xaalis bi ñëwul ñu ñoo jëlee woon xaalis ñu ñëpp ñu flop yow ñu teg ñu fay hôtel bi ak bagaay dee loolu te I don't think ne ñi players yi léegi ñu fa nekk nii they will do those kind of things because tamit bu wax ne dëgg xam nga daan boobu sax ñu fi ne xamuñu woon ne gisuñu woon xaalis waaye ñii sax ñoom ñëpp toog nañ gis nañ ñëpp a dee dugg si internet bi ñëpp a ngi dégg ne daal GFF ñu ngi amee 11 millions spend ñu doon leen over 7 millions fan la gaay dugal xaalis bi fan la gaay dugal xaalis bi so ñun fu mu nekk problème boobu noonu lii is a big problem training camp bi yàgg naa ko wax I think ne bu ñu xamee ne training camp bi nekkul ne dafa necessary woon training camp bi mën nañoo bàyyi ba ñu ne tournament bi des na ba coach bi pick surtout bu tournament bi desee suñ demee training camp man time boobu laa ko ne time boobu team si dem training camp team si test match la gaay nekk di am Nigeria ñu ngi play ak tey ñu ngi play ak Sénégal ñu ngi am seen test ñu ngi am ñaari test game ëllëg benn ñu ngi am ëllëg fanaa benn ñu am beneen fanaa yow Wednesday mu jeex yow ku nekk dem say woon amuloo xaalis ngeen bu xale yi nii yaa seen nga yóbbu leen 2 weeks amuloo la nga leen jox Gambien si nag gaaw nañ si soo waxee ne waaw ñii am nañ xaalis waruñoo laajte xaalis war nañoo laajte xaalis ba laajte xaalis ñu ne ëpp xaalis sax ñu ne ëpp xaalis ñoom Messi sax seen dëkk yi dañ dee fay gars yi yow su gars yi demee play soo ñii lan moo tax waruñoo jox gars yi sax ñu dañoo war xaalis la because ñoo ko moom ba pare am na leneen Habib last time maa ngi dégg am na benn programme bu gars yi amoon xaw ma kër Fatou maa ngi dégg Moussa Cissé si boppam mu ngi wane yee Ono 20 waruñoo fay gars yi xaalis waruñoo wax gars yi waruñoo gars yi lan moo ndax Moussa Cissé moom ndax mu ngi ànd ak sa bopp. waaw xam nga man bu ma gisee that video I was shocked because xam nga ñun suñ nit ñi the minister was sitting next to him xam nga ñun suñ nit ñi suñ toogee with the authorities dañ dee mel ni dañ dee caaw loolu you can in Europe youth football need loo xaalis because do you know why yaa ngi si you are in a good setup yaa ngi Manchester or yaa ngi Arsenal or yaa ngi Chelsea Blackburn you are in a good setup you are professional in the making yow doo gis xaalis yow you just want to play because of you are pro in the making in the Gambia du benn Gambia sooy play Real or Wydad or fooy play team si amuñ xaalis pour fay la xaalis boobu noonu so yow sa chance rek mooy nga play national team nga am bonus or nga win cup nga am bonus that's all so to compare Europe ak Gambia man I was shocked man I was disappointed ma gisee moo loolu really because moom ni koo xam ne xam na football mu ngi woon in the west so doo mën a compare what happening in the west ak Gambia is on loolu xel nangu ko you know that was very misleading no man mënuma understand loolu noonu mooy ñun buba ñun bila wakala ñu ngi sonal ngi dem kanam football ñu ngi tay ngi dem kanam waaye ñu nekk ñu amee football bi ñu ñoo delloo gannaaw always stadium bi gis naa ñu ne gars yi tamit ñu ne wàññi nañ VIP bi def nañ ko lii def nañ lële keneen Real di ba ñu war a play ak Port ñu yor match bi yóbbu ko fële because of bëre ba tax because bëre bi lu ñoo fay si stadium bi GFF nekkuñ di ko fay stadium so bëre bi su gaa ñëwee ñu fay dañoo wax bëre bi kaay leen ñu joxe stadium bi ñi mu dem fay na leen waaw ñu yóbbu maa ji Port bi ñu ngi ko yóbbu Goal Project free amul fay waaw ñu ngi ko yóbbu Goal Project free because of lu ba amul bëre te bëre bi soo ko gisee bëre bi gaa ngi bëri nit boo xam ne te xam nga ne bëre boobu jeexul because of grand combat bi dafa yaaxu bëre bi jeexul di jeexul bëre bi dafa amaat
anyway, this is the way it is. Okay. Bakaw, well, you're looking at national team is owned by the government, so we expect government to put money on the national team. Lolo is a fact. Boy Bakaw. Lolo is a fact. Mota Cho was still in the Gambia waiting on that money. So Bahabo no Mota Cho them because Cho do more than face boy without money, empty pocket. Come le on si party bo no tamala. You all boy party. Red bo hamne so why there was no money. You know, it's just you know what Cho bu ko def this boy si guy ko laaj muy wa guy muy laki dada muy do am lu ma wa guy. Hey, Aziz, manahama Cho. If there was no money, Cho will not fly to Istanbul. 100%. Do them. If there was no money, he will not go. He will stay home. Well, as is fair Daniel, what about no jamu? Se fair Daniel. Yeah. You said lan mo yapon fibe si fali accent fibe elek agana elek wala pele ben again. Wow. Lan mo yapon. Because man lima neka di dega. I don't think that Suga Joga has your guy play. The Suga play is a big problem. At this game. No, Gada Bahaba them. Cho is flying tonight, so we expect the money to be there. So Cho, you're not No, I mean, I mean that info. He's flying via Dakar, so Bobu taken about from there. No, as that Lulu. No. Boys, Hamad na call one line. I'm coming. So, you know, the boys will be fine. You guys are doing a very good job. Have him not go away. Can do what you doing with it. You know what guy Kotana. You know so your guy feel you as enemies. Why you have one mom can you can never do the Valdela. So can you not can do mom, we will say it as it is. Après, le mo bukatam remind our followers at nit ñi nga xamné ñoy déglu ak ñoy sétan. News yu ñay indi on the table nekut na lo xamné dañ ko day médo. No. Comme lu xew Turkey dañ ñu call wax ñu ko. Lu xew with the referees dañ ñu call wax ñu ko. Lu xew with the medics man personally dañ ma day call. Déma rek a medic man call na ma direct ne ma li mo xew. So nekut lo xamné ñun ñoko invent. No. People are frustrated. Take gomuñ our journalists on the ground will fight for them. So ñu call ñi nga xamné am nañ ñom yaakar. So ñun nak we will say it as it is. Definitely. We will say it as it is. Well, jërëjëf Aziz. Okay. Yeah. Thank you. Habib, 3 minutes like for dali tijé sa card bi wato man no dali jam just 3 minutes. Wow, fu mu nekk nii moom the fact ne man digg naa ne Cho is on the way going to Turkey loolu is a fantastic news because bugguñ dara loo xam ne dafa yaxas suñu camp because camp bi ñu fa nekk yëpp they are doing a good job team baa ngi train. Friday of the day ega Turkey for 5 o'clock wala 7 o'clock su jógee Dakar. So like that is so dina dali ega no xam naa ne sax the most important thing mooy to communicate one leen ne money bi is sorted out I'm coming loolu ko booy déggee rek alhamdulilah booy nañ calm down so ñun li ñoo bëgg rek mooy ñu ngay wish team bi good luck ëllëg xam nañ ne players ñu nit ñi nag buñ over expect ne xam nga we have to win all our games because lii is a campaign ñu ngi am so many new players so xam ne they have to be tested na nit ñi lower seen expectation ñu xam ne lii is just a test match you know ñu ngi test some new players so buñ fa ne rek suñ demee lose a game or so ñëpp wild Gambia qualifying to AFCON mooy the most important thing right now dañoo prepare am na new players ñu ngi ñëw so nan nit ñi lower seen expectation ñu xam ne
it's just the beginning. The bigger thing mooy AFCON ci boppam te fanaa dinañ amaat yeneen test game before AFCON is it so waaw once again rek ñoo xam ne every Friday na woon fa woon the same place ñu ngi wax ni itam suñ host bi Lamin Baro magam dafa gaañu so dañ ko doon yóbbu Gambia moo tax tay yëpp mu ñu ko gis su ko defee nit ñi xam nga rek ñu ko defal ay ñaan because he is part of us you know so once again it was a fantastic show wax ne li nga xam ne moo nekk on the ground li nga xam ne moo xew si week bi ak li xew si Gambian football so ñu ngi ñaan nit ñi ñu xam ne ñun ñëwuñ fi rek just pour ngaaña dañ bugga suñ football tegu si yoon ba pare nit ku nekk sa li nga xam ne moom nga deserve nañ la ko jox from referees to footballers to medics and everybody so once again Buba it was xam nga a great honor to have you here once again so nañ daxee next Friday ñu xool li xew waaw kon jërëjëf bu baax a baax Habib ak coach Sanam nga am dali am tolof di dali nuyu tam Lamin ak Omar Jatta di leen dali nuyu ñëpp si seen déglu bu rafet bi comme ni ko Habib waxee programme bi nekkut lu nga xam ne mooy dañ fi war a dali naw personal attaque ay problèmes yi nga xam ne Ghana ñu ngi ko dal di face Sénégal ñu ngi ko dal di face Nigeria ñu ngi ko dal di face wante ne like transparency ak information bi nga xam ne nit war na koo dal di jot loolu war naa dal di nekk the order of the day muy si registration si télévision yi si newspaper ñu dal di dal di diisoo lu nga xam ne mooy askan bi di dal di wane lii ñu daan fa dal di taajoo lii mooy suñu xalaat parce que duñ la dal di jox suñu office nga koo dal di manage parce que léegi nii man personnellement Ibou Faye mooy suma boss because man na ma dee scout Ibou Faye lay report wante léegi coach Thompson fit si after these qualifiers kan la moo report dafa report si Ibou Faye parce que Ibou Faye da mun si nekkat di technical committee bi dafa report si Ibou Faye na dafa report si Sang Dong kon lu ma problème si nga xam ne mu ngi dal di xew warum koo dal di munu kenn warut a dal di ragal mun ngaa dal di ñëw wax sa idea wax sa opinion si yar at si teggin man mun naa dal di déglu Habib mun na maa dal di déglu fekkante saguma ko fekkante sago wante bu kenn dal di ragal bu kenn dal di sosal nit comme ni ko Habib dal di waxee daal ñëwoon fi pour dal di caractère assassinate kenn ñëwoon fi pour dal di tuumal kenn dafa dal di ñëw wane lii leen war a dal di doxal te ku nekk tam bés bu Gambia qualifié am na ñu nga xam ne woon dañ dal di tëjoon stadium bi woon ñu kaa daw dal di dem congratulation nga xam ne mooy bësi kon the welfare of these players the welfare of the coach pour Gambia tam suñu dalee demee African Cup of Nations bu dal di nekk yooni tool ñu dal di qualify World Cup te suñu war a dal di qualify World Cup ñu war a dal di qualify beneen African Cup of Nations under 20 tam dal di delluwaat beneen under 20 World Cup kon lu bari war nañ koo dal di jëlee suñu amutee ay fiil duñ mën a dal di isiwaat ñoom Ibrahima Dabo play su ndaw yi noo dal di gis duñ mën a dal di feeñ parce que amul fu noo dal di play amul benn scout bu leen naa dal di gis medical system foog ñu mën a dal di gis dara because suma yaram daw na parce que ne ñii dañ leen dee dal di toogal añ ñii dañ dee dal di toogal gaay reer ku nekk mu ngi dal di am sa moto kon añ su ñëwee mën ngaa oo medic suñu dal di añ su cori si dal di añ su gaay di ñibbi tam nga may gaay live ba pens bu nga xam ne soo leen yóbbee Westfield soo leen yóbbee fu nekk dina mën a dal di am moto kon kenn warut a use kenn yow nga jël $25,000 yi def ko sa poche nga bàyyi keneen doxee lu nga xam ne mooy 750 loolu nekkul yoon kon Habib. waaw xam nga nawetaan ak journal daf dee boost suñu économie soo xoolee nawetaan the amount of people ñu see involve ñu see jaaykati lekka jaaykati ndox yi jaaykati ticket yi printing companies yi jaaykati ves yi yaa ma understand lu ay it's a business nawetaan business boo xam ne dafa dugal xaalis si Gambia nga ñu am journals it's all money sa jamono COVID-19 bi sax yëpp waaw mu ngi taxaw ak mood bu Gambia am ne qualify nen nga at bii suñu amoon nawetaan ak journal dafa gën a am xaalis because of qualify nen pour AFCON the people are in love with the game so loolu yëpp du am because of some people didn't do their job right te the thing is ñun yaa nga fee wax ay breaking news de waaye kenn du taxaw ne ñun dañoo fen because do you know why we are very careful of what we say and we are responsible duñ ñëw fii rek di tuumal nit koo xam ne defu dara loolu even sax soo nekkee a proper human being sa consent war laa may ngay tuumal koo xam ne li nga koo tuumal xam nga ne amut but because da nga ko hit ñun suñ plateforme amut loolu mboolem lu ñu fay indi dañ ko seega ba nga xam ne lii it makes sense oo dëgg la ñu soo ko wax su dul loolu duñ ko wax te soo faa kenn taxawagut mu wax ne yéen li ngeen wax amul so wasalaam. waaw jërëjëf bu baax jërëjëf. Thank you so much. So be next Friday.